News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. The President says that it is the primary responsibility of the Buddhist community to protect the dignity of the Mahasangha. A Prime Minister initiates to obtain 600 billion foreign investments to strengthen the economy of the country. Former President Mahinda Rajapaksa states that the present government is moving towards a dictatorship rather than solving the problems of the people. Margampura harbour workers protest to ensure job security. The President says that it is a basic responsibility of the Buddhist people to protect the dignity of the Mahasangha and that nobody should act in a manner that dishonours the Bhikkhu society. The President further said that the country's culture is stronger than anything else. Therefore, the President points out that everyone should take responsibility for the country's culture and work in unison. The President expressed these views while participating in a function held in Ampara to presented Sannas Patra with reference to Chief Prelate of the Kandian Amarapura Samagri Sangha Sabha, which was held at the Ampara Gamanapura Buddhist Centre. Many ministers of the Eastern Province and other distinguished delegates were present at the occasion. The President also said that if a few of the Buddhist clergy behave in a manner that would be a challenge to the existence of the Buddha Sasana, then authority will be given to the Mahanayaka Theros of the respective Nikayas to inquire and resolve within themselves. සාමයෙන් සමගියෙන් මිත්‍රත්වයෙන් සහෝදරත්වයෙන් විශ්වාසයෙන් සැකක් බියක් නොමැතිව ජීවත් වන සමාජයක් ගොඩනගන්නයි අපි කැප වෙලා තිබෙන්නේ. එහිදී කිසිසේත්ම මේ රට විනාශ වන ආකාරයට බෙදෙන්න කැඩෙන්න ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න අපි ඉඩකඩ තබන්නේ නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනේ. මම අපේ ගෞරවනීය අස්කිරි මල්වතු ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤනිකාය මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාටත් පසුගිය දිනවල උන්වහන්සේලා බැහැදැක්ක වෙලාවේ මේ කටයුතු පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡාවකදී මම උන්වහන්සේලාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. මේ බලය බෙදීම පිළිබඳව දැඩි ඉල්ලීම් කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් ඒ සියලු දෙනා සමග ඔබ වහන්සේලාත් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ ඉදිරිපත් කරන යෝජනා පිළිබඳව එක මේසයකට ඇවිල්ලා ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න. Prime Minister Ranil Wickremesinghe says that he intends to get many more foreign direct investments to strengthen the economy and that he hopes to obtain foreign investments of 600 billion rupees for the next 2 to 3 years. The Prime Minister Ranil Wickremesinghe expressed these views at the Kulasevanavatha ceremony in Kottava to mark the commencement of the construction of the middle income housing project for middle income earning professionals. The new housing complex was called Viatpura in Kulasevanavatha, Kottava. This project is a collaboration of the municipalities and the Western Province Development Ministry, and it is the 5th housing project in the Colombo district. The government has allocated 18 billion rupees for these projects. The Prime Minister said a massive housing program has been launched to provide displaced and homeless people in the Northern Province due to war plantation people, rural people, middle class and low income families. ඔබට ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ලබා දෙන්න. අපි මූණ දෙන්නේ අමාරු යුගයක. විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ මූණ දුන්න ප්‍රශ්න දිහා බැලුවා නම් ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක කඩා වැටුන්නේ නැහැ. අපි කොහොම හරි ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය ආරක්ෂා කරගෙන එන අවුරුදු දෙකේදී තවත් තියෙනවා ණය ගෙවන්න. ඒ ණය ගෙවන ගමන් පුද්ගලික ආයෝජනයෙන් මේ රටේ වර්ධන වේගය තවත් වැඩි කළා රැකියාව වැඩි කළා ආදායම් වැඩි කරන්නට අපි ක්‍රියා කරනවා කියලා මම මෙතන කියන්න කැමතියි. The former President Mahinda Rajapaksa says that the present government has no need to find solutions to the problems prevailing in the country.
He points out that the present government is moving towards a dictatorial regime rather than solving the problems of the people. The former President Mahinda Rajapaksa expressed these views at the Narayanpeta Abhayaramaya temple, participating in religious activities and addressing the media regarding the current state of the country. මේ රටේ තියෙන සියලුම දේවල් කාටවත් කියන්න කෙනෙක් නැහැ. බඩු මිල අහසුසට නගිනවා. ඡන්ද තියන්නේ නැහැ. ඡන්ද කල් දාන. ඒකාධිපතිත්වයක කරා ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ සියලු දේපල ජනතාව සන්තක දේපල විකුණා දානවා. ඉතින් මේවා ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවා කිසිම වගකීමක් නැතුව මොකද කිසි ජනතාව වරමක් නැහැ ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න. කිව්වේ එකම දෙයයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවායි කියලා. එච්චරමයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලුවේ අනිත් ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරන එකක් නෙමෙයි නෑ. ඒකකොට ජනතාව දීලා තියෙනවා ඒක කරන්න. ඒක නොකර අද සියලු දේ මේ රට බෙදන ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා රට බෙදන්න යන අවස්ථාවක රටට වෙලා තියෙන මේ උපත්යෙන් ගලවා ගැනීමට දෙවියන්ට විතරයි කියන්න තියෙන්නේ අපිට වෙන කාරුත් නෑ. ඉතින් ඒකින්ද කියනවා. IGP Mr. Pujitha Jayasundara states that all police officers should give their utmost to ensure a dignified and professional police service. He expressed these views while participating in a function held in Kandy. A ceremony to appreciate and award the police officers in the Central Province was held recently in Kandy. Many talented officers were felicitated at this event and awards were presented for their talents and bravery. Subsequently, the IGP explained the officer's service has to be uplifted to earn respect and honour. ඇතිනැති උගත් ගැහැණු පිරිමි කියන සමස්ත සමාජීය ප්‍රභේද කිසිවකුට අසු නොවි සමස්ත රටේ නීතිය සියලු දෙනාටම එක හා සමාන මධ්‍යස්ථ සාධාරණීකරණ ක්‍රමයක් සමස්ත මහ ජනතාව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනේ තත්ත්වයේ තුල යන ගමනදී අපිට අලුත් නවාතැන් අලුත් සොයා ගැනීම අලුත් ඉදිරිපත් කිරීම අලුත් වැඩසටහන් ක්‍රියාමාර්ගයන් ව්‍යාපෘතීන් දියත් කළ යුතුම වෙනවා. ඒ හැම දෙයක් තුළම තියෙන්න ඕනේ අවංක බවක් විනිවිද භාවයක්. Former Chief Justice Sarath N. Silva presented a petition to the Supreme Court against the Provincial Council's amendment bill. Attorney General Jayantha Jayasuriya, Speaker Karu Jayasuriya and members of the Election Commission have been named respondents to the petition. Petitioner former Chief Justice Sarath N. Silva advised that the Supreme Court has passed a decision to state that the 20th Amendment to the Constitution, in terms of Article 20 of the Constitution, such amendment should only be actioned after a decision passed by a 2/3 majority of vote in the Parliament followed by a referendum in the country. However, Sarath N. Silva said that the government took steps to pass the new Provincial Council's amendment bill in an urgent and a hurried manner. The petitioner said that the government had denied the right of the people to question the sudden amendment and that the government and the Election Commission had postponed the election as a result of a conspiracy. Parliamentarian Vimal Veeravansa says that the so-called development that is taking place in the country is only an illusion. He made these comments while speaking at a media briefing at the Laggala Magistrates Court. අද අපේ රට ඉස්සරහා පිට තිබෙන ප්‍රධානතම අභියෝගය සහ අනතුර තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බෙදුම්වාදීන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච සෝපාලනය එහෙම නැත්නම් පූර්ණ ස්වයං පාලනය ෆෙඩරල් පාලනයක් ඇති කරගන්න යන මෙහෙයුම. රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවට දැනට ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කමිටුවක් හැටියට සලකලා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ කෙටුම්පතේ අන්තර්ගත කරුණු අනුව ඒක මේ රටේ මූලික නීතිය වුණොත් පළාත් සභාවල සම්පූර්ණ සෝපාලන බලතල යනවා නීති හැදීමේ බලය යනවා අනෙකුත් සෑම පරිපාලන බලයක්ම උන්නතට යනවා. The High Court imposed death sentences on 7 suspects on the basis of the verdict of the murder of student named Vidya in Jaffna, and the remaining 2 were acquitted and released. Each was ordered to pay compensation to her family and imposed a 30-year prison term of imprisonment with the death sentence. If the million rupee penalty imposed by the court is not compensated, they will be sentenced to another 2 years in prison. The High Court Judge Balendran Shashi Mahendran announced the verdict of the case in the High Court of Jaffna on a panel of 3 judges.
She was killed on the 13th of May in the Jaffna Kates Pankaduyuvu area by an 18-year-old female student, Shivalaganandan Vindyan, who was gang raped and brutally murdered. The World Children's Day should be used to help children build a righteous society where current values are placed on rupees and cents in a commercialised world. The President emphasised that children's lives have been abandoned for centuries and the need for the era is to unite all who want to heal the children who follow the heart and to love their children and build a society that values humanity. President Maithripala Sirisena made this statement at the inaugural ceremony of the Children's Symposium at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall on World Children's Day. The event was organised by the Urban Development Authority under the theme A Supasan Environment, Righteous Way of Life for the launch of Talents of Children Living in Colombo apartment blocks. Speaking further on the occasion, the President said that the most important resource that can be given to the children is knowledge and education, and in parallel with that, discipline, education and humanity should be built up in children. කොළඹ නගරයේ ලස්සන කළේ භෞතික වශයෙන්. නමුත් කොළඹ නගරයේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත ලස්සන කරන්න නගරයේ භෞතික වශයෙන් ලස්සන කරපු මිනිසුන්ට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලක් විදිහට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේ ප්‍රජා සංවර්ධන උපදේශන සේවාවක් ආරම්භ කරලා කොළඹ නගරේ ජීවත් වන දරුවෝ ලස්සන කරන්න මේ ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. Hambantota Magampura harbour workers have organised a one-day token strike, requesting that they ensured of their job security. The strike has been called on to demand a fair compensation for 466 employees of the harbour if they are removed from the service or alternatively to give permanent status to their employment. Parallel to the strike, Magampura harbour workers staged a demonstration in front of the harbour for an hour. That concludes this week's news bulletin. If you miss out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver.